গত কয়েক দশকের মধ্যেই প্রথম ভারত এবং আমেরিকার সম্পর্কের এতটা অবনতি হয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ট্যারিফ ওয়ার থেকে ভারত আগামী দিনে মুক্তি পাবে না বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, শনিবার ভারতকে আরও এক বড় ধাক্কা দিয়েছে ট্রাম্পের আমেরিকা। সে দেশের প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সমঝোতার বার্তালাপ স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। 25শে অগস্ট থেকে 29শে অগস্ট পর্যন্ত দিল্লিতে এই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তবে জানা যাচ্ছে এই মুহূর্তে আমেরিকার আধিকারিকরা ভারত সফর করছেন না। তাদের সফর আপাতত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি পরবর্তীতে তারা সফর করেন সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু তার আপাতত কোনো রকম কোনো ইঙ্গিত মেলেনি। তারই মধ্যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা, কিন্তু এই যুদ্ধের সঙ্গে দূর সম্পর্ক নেই ভারতের। তাও এই যুদ্ধ নিয়ে ভারতের পেছনে ট্রাম্প পড়েই গিয়েছেন। লাগাতার ট্যারিফ বাড়িয়ে চলেছেন ট্রাম্প। আলাস্কায় বৈঠকের পর সেখানে কি কথা হয়েছে সেই কথা পুতিন নরেন্দ্র মোদীকে ফোন করে জানিয়েছেন বলে নরেন্দ্র মোদী নিজে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন, জানিয়ে ভারতের ওপরে রেগে লাল হয়ে রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে একটি প্রশ্নের প্রেক্ষিতে হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট বলেন, এই যুদ্ধে ইতি টানার জন্য মারাত্মকভাবে জনমানুষের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন প্রেসিডেন্ট। উনি বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছেন, যেমন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ভারতের ওপরে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, অন্যান্য পদক্ষেপ করা হয়েছে। উনি একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এই যুদ্ধের তিনি শেষ দেখতেই চান। শোনাবো আপনাদের কি বলছেন ক্যারোলিন লেভিট। The president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end, and he has scoffed at the ideas of others that have been raised that we should wait another month before any meeting takes place. The president wants to move, and he wants to bring this war to an end as quickly as possible. The president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end, and he has scoffed at the ideas of others that have been raised that we should wait another month before any meeting takes place. The president wants to move, and he wants to bring this war to an end as quickly as possible. এই যুদ্ধে ইতি টানার জন্য মারাত্মকভাবে জনমানুষের উপরে নাকি ডোনাল্ড ট্রাম্প চাপ সৃষ্টি করেছেন, যে ভারতের দূর পর্যন্ত কোনো রকম কোনো সম্পর্ক নেই এই বিষয়টার সঙ্গে, সেই ভারতের ওপরে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছেন। অন্যদিকে এখনো পর্যন্ত ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি নিয়ে 5 বার আলোচনা হয়ে গিয়েছে। 6ঠবার আলোচনা তারা স্থগিত করে দিয়েছে। এই বৈঠক পিছিয়ে দেওয়া ভারতের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহলের একাংশ। কারণ আমেরিকার তরফে ভারতের উপরে চাপানো 25% অতিরিক্ত ট্যারিফ, অর্থাৎ মোট 50% ট্যারিফ আগামী 27শে অগস্ট থেকে কার্যকর হচ্ছে। আমেরিকা ভারতের কৃষি এবং যে ডেয়ারির ক্ষেত্র রয়েছে সেইখানে বাণিজ্যিক লেনদেন চাইছে। অন্যদিকে আলাস্কায় বৈঠক করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং পুতিন। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ থামাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি কিন্তু উঠে পড়ে লেগেছেন। কোথাও গিয়ে যেন মনে হচ্ছে নোবেলটাই ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে এই মুহূর্তে ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। কিন্তু যে ঘটনার সঙ্গে ভারতের দূর পর্যন্ত কোনো রকম কোনো সম্পর্ক নেই, সেই ঘটনায় কেন ভারতকে বলি করা হচ্ছে, এই প্রশ্ন একদিকে যেরকম উঠছে, অন্যদিকে আলাস্কার বৈঠকের পর ট্রাম্প পরিষ্কার বলেন যে পুতিনের সঙ্গে কিন্তু তার সম্পর্ক ভালো, অনেক বিষয় তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি বলছেন যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক যা ফলপ্রসূ হয়েছে। একটা পয়েন্ট রয়েছে, যে পয়েন্টটা হচ্ছে যুদ্ধ থামানো। সেই পয়েন্টে হয়তো তারা কোথাও গিয়ে সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি, কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে তারা ঐক্যমত্য হয়েছে। কি বলেছিলেন ট্রাম্প, শুনুন। Great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it.
I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all. But we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax. But what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. অন্যদিকে প্রেস কনফারেন্সে পুতিন বলেন যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তি ফেরাতে তাঁর ইচ্ছা এবং আন্তরিক আগ্রহ দেখানোর জন্য ধন্যবাদ। তিনি আরও বলছেন যে ট্রাম্পের সঙ্গে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়েও তিনি একমত হয়েছেন। এখন দেখার এই যুদ্ধ আদৌ থামে কিনা, কিন্তু সেই সময় দাঁড়িয়ে পুতিন কি বলেছিলেন শোনাবো। Ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here because our countries, though separated by the oceans, are close neighbors. So when we've met, when I came out of the plane and I've said, "Good afternoon, dear neighbor. Very good to see you. In good health and to see you alive." I think that is very neighborly. সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করবেন আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল।